بكم أو احنا بنشكرهم لحضورهم وهاي المقابلة. We thank you for coming and showing interest today and doing this interview. Okay. The judge gave, from what I understand, 30 years total. How do they feel about that sentence? أنا القاضي أعطت 30 سنة إجمالية من 30 بس التنفيذ بيكون 30 فإحساسكم إيه بالحكم؟ الحكم كان تقريبا يعني راضين احنا عن الحكم، بس احنا كنا نتمنى انه الحكم ل 30 سنة وحكم 20 سنة انه ينجمعا مع بعض مش حكم واحد، لانه حق ضحية واحد راح يروح، يعني حكم على قضية واحدة تعتبر، والقضية والضحية الثانية يعني ما أخذ حق. هو he's okay with what the decision of the judge, but he thinks and believes that they shouldn't be combined together because that means one of the victims didn't get his what he deserves. So it's just like this is the law. هو ده القانون. ما يقدرش حد يعقب. نعرف بس كنا يعني نتمنى إنه. He wished that it would be 50 years instead of just. Yeah, instead of the 30. Yeah. Instead of concurrently, it would have been Right. consecutive. Yes, 50, consecutive. 50 years instead of 30. Yeah. The suspect in courts read from his statement saying he felt remorse, that he's sorry. Do they believe his words? المتهم كان بيقول الكلمة بتاعته إنه هو حاسس بالأسف اللي هو هل أنتوا حاسين إنه هو فعلا حاسس بالأسف؟ لا هو ما حاس بالأسف، لأنه هي ورقة كان كاتبتها المحامية إلى وهو كل ما هنالك قراها. هو لو كان حاسس بالألم، لأن هو قبل ما يبدي بالجرائم كان هو محجوز يعني لمنطقة محددة ما يقدر يطلع، كان عنده جرائم أخرى، كان حسب الجريمة الأولى لو كان هو عنده إحساس. He believes that whatever he said it was written for him, so it's not actually a pure sorry from him, like that he didn't mean to do that crime, and also he added that he was convicted or about to be convicted in other crimes that prior to shooting of his son. So if the first one didn't stop him, so why would we have to believe that this one will stop him as well? And if I may ask a question, I'm very sorry for your loss. I was there that day it happened, was at your home. What has been the most difficult part for you and your family leading up to this day? هو بيعتذر عن اللي حصل لكم وهو كان موجود ولا كان بيغطي الخبر في يومها. Can you repeat the second part? Yes. What has been the most difficult part for you and your family leading up to this day and the end of the trial and the sentencing? إيه كانت أصعب الأوقات اللي مرت عليكم لغاية اليوم؟ أكيد بعدين اعتذار المجرم بهاللحظة هذه وبهيك ظروف مثل القبلة على جبين ميت ما بيها أي شيء. وإيه الإحساس اللي أنتم حسيتوا بيه طوال الفترة اللي فاتت خلال السنة ونص؟ يعني قصد على المحكمة أنتوا احنا يعني كنا فرحانين بجيتنا لأمريكا، لكن هذه قلب حياتنا رأسا على عقب. ترجمة كمل. The mother said that it's just like you're kissing the forehead of a dead body. So what would that do? And the father said they were happy of immigrating to the U.S. after all the crises they have been through, and they were wishing for a better life, but now they lost their son. إحساسنا إحنا داخل البيت يعني تغير، كنا فرحانين ونضحك كل وقت، لكن بعد الحادث ابني انعزل بغرفة الوحدة، وإحنا يعني الصورة قدامنا صورة أحمد و24 ساعة يعني قدامنا ونبكي ونتألم.
So they were happy when they moved, and the house was full of joy and happiness. But now all what they have left is the isolated son, which is the brother of Ahmed, who stays in his room most of the time. He doesn't talk much. He doesn't have really active social life, and a picture of Ahmed, the victim. The victims and the suspects are children. What's your thought about this and the youth violence in the United States? المتهم والمجني اليوم كانوا أطفال، يعتبروا أطفال، ما كانش طفل طبعا. إيه رأيكم يعني في اللي بيحصل للأطفال في الأيام اللي احنا فيها دي؟ إزاي يعني كانوا إزاي ممكن نقدر نغير سلوك الأطفال؟ اللي بعمر دول المجرمين ما يعتبرون أطفال. هم تحت سن ال 18 يعتبرونهم أطفال، لكن هم مو أطفال. أولا السلاح منفلت موجود عندهم. شيء آخر، الجرائم اللي قاموا بها مو جريمة واحدة، قاموا بعدة جرائم، يعني من جريمة إلى جريمة ما يوقفون، والقانون وياهم. القانون يساعدهم بأنه يشوفوا لهم الراحة ويشوفوا لهم المدارس والتعليم والسجن المريح، يقول حتى يتأهلون، لكن هم دول ما ينصلحون. هذا إذا قبل المدة مالته وطلع من السجن يقوم بجرائم وأعمال أعنف منها. So he believed that those are not children. They might be children by age, under 18, but the commitment for the crimes that they've been doing and the possibility of reaching out to weapons, how easy this in here in the U.S. for them to reach out to weapons, and the commitment of several crimes doesn't qualify them to be just children. And he's wondering also, after they spent time in jail, what would be the outcome of that type? Are they going to be good people, or are they going to actually learn how to commit more crimes? Would you please say the name of the mother and the father so that we know how to pronounce it correctly? Sure. قولي اسمك وانا هترجم لهم علشان يعرفوا بالظبط ينادوا عليك ازاي. بشرى هادي عبد الله. بشرى هادي عبد الله. Okay. معاذ عبد الحميد. معاذ عبد الحميد. معاذ MAATH. MAATH عبد الحميد. I think that's all I have. You guys, I think so too. Good. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. مش عايزة أجمع que participó, bueno, en la entrevista anterior ya participó en un asesinato y también fue asesino de mi hijo. Participó disparando una arma de fuego en donde mi hijo perdió la vida y fue el mismo modus operandi, robo y asalto. Y mi mensaje es a la sociedad de acá, de la comunidad de Aurora, que a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, les enseñemos a trabajar para que no salgan a las calles a delinquir, a criarlos con valores morales, éticos, para que no terminen en la cárcel, como es este caso de este joven asesino que hoy recibe una sentencia de 30 años con 5 años de una prelibertad controlada. Entonces el mensaje mío de mi parte es que cuidemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que no sufran lo que nosotros estamos sufriendo a consecuencia de la delincuencia que existe en las calles. Mi hijo fue un hijo bien formado en la casa, moral, éticamente, era estudioso, trabajador,
obediente y muy cariñoso. Mi hijo fue una persona muy inocente y bien querida por toda mi familia. Señor Nancy, ¿quiere hacer algo en inglés? Sobre todo para que también quede récord para los demás canales. Okay. So I'm asking you again if you want to do it in English, for Miss Nancy. Yeah, go ahead. Okay. In English, Miss Nancy, what do you think about the sentence? What's to remember about your son? And what else can you tell us about this situation that happens today here in the court? Well, we are very sad. Our family is broken hearts, and the sentence was the maximum. But it's not something, like my husband said, it's something not going to come back. My son's alive, so our family will learning to live without my son day by day. He was my first son, and he was our life for us to live, to raise him the right way. He was a good child. He was a good son. So what I really doesn't feel like the sentence will be just 30 years. So he take a life away. So for me, it was like he need to be locked in the jail for the time life. That's my feeling like a mother. Is there anything else that you would like to share with us? Algo más que quieren repartir con nosotros? In English and or Spanish? Bueno, como mi esposo dice, tenemos que enseñar más a nuestros hijos más valores. Tenemos que enseñar a que sean buenos niños, estudiosos primero, porque pienso que la educación es tan importante para que puedan salir adelante y no pensar en delincuencia y todo lo malo que está pasando ahora, y que se acerquen a Dios. Can you say a little bit in English too, please, if you don't mind? Well, my feelings is like, with all families, need to be raised better, to our kids pay more attention and teach the good manners, because I think education comes from home, so they can be a good kids and be successful in their life. And I think everybody needs to be more close to the gospel to help it for our kids and the family. One more. Señor Iván nos decía que el chico fue juzgado y sentenciado 2 casos, una sola sentencia. ¿Cuál era su opinión sobre esto? Sí, eso a veces las leyes de este país le dejan un poco a uno con la incertidumbre de que por qué no se puede juzgar por los 2 delitos. Si él participa el 19 de septiembre del año 2023, participó en el asesinato del joven que previamente sus señores padres también hablaron, y en menos de 11 días, para el 30 de septiembre del mismo año 2023, cometen el asesinato en el Aurora Mall, en Southlands, de una manera más agresiva, con premeditación, alevosía y todas las agravantes que pueda tener un caso de un asesinato, en el mismo modus operandi de robo y asalto por dinero. Eso es lo que yo a veces no admito, porque se debería haber tomado dos sentencias por separadas, porque se viene a convertir en personas asesinos en serie. Y si es que se le da una sentencia alta, en este caso el muchacho tiene 18 años, más 30, menos 5 años de la prelibertad controlada, vendría a salir de unos 18 más 25, vendría a salir unos 38 años de edad. Y con ese perfil psicológico que tiene, yo pienso que es muy difícil que se vaya a rehabilitar. Ya para finalizar,
¿Cree que hoy se hizo justicia por la muerte de su hijo? En un caso lo tomaría que sí se ha hecho justicia, pero de todas maneras falta, porque estas leyes en algún momento se deberían reformar porque la delincuencia se sigue incrementando y se tiene que poner, como decir, unas penas más altas para que la gente se quede más tiempo y escarmiente y para que sepan lo que sienten los familiares y toda la comunidad y la sociedad, para que no salgan a delinquir a cada que ellos quieren. Señora Nancy, ya para finalizar, ya en el cielo, ¿qué le dice a Rafael? Bueno, yo todos los días pues oro, rezo y quiero que él sabía que yo lo amo. Él fue un niño muy deseado y tuve la oportunidad y la dicha de tenerle, aunque sea poco tiempo. Yo lo amo y lo amaré. Muchas gracias. Bueno, no tenemos, yo soy de Canal aquí, no tenemos una fotografía de su hijo. ¿Podemos usar esos? Yeah, we have it. Probably, I think it was we're going to put it down. We'll get the gloss out. You can take it out. Kind of stick it out. You want to maybe set it in the picture or? I do. I can show you. Sure.